Good morning students. So in the previous class we were discussing about various types of motions. So that is rectilinear motion, circular motion, projectile motion, periodic motion, oscillatory motion. So all the 5 types of motions we already discussed. Okay. So now let us recall the concepts. So what do you mean by periodic motion? First let us discuss the rectilinear motion. What do you mean by rectilinear motion? If an object, if that moves in a circular path, that is what rectilinear motion. Okay. Example, an athlete running on a track, that is the example for the rectilinear motion. Second type of motion is what? Circular motion. Circular motion is if an object is moving in a circular path. If an object is moving in a circular path, that is what? Circular motion. So example, revolving of satellites around the planet, that is what? Rectilinear, that is circular motion. So now let us move towards the third type of motion, that is what? Projectile motion. Projectile motion andre enri? If an object, if that follows the curved path under the action of the gravitational force, that is what? Projectile motion. Clear? Example already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So if you throw an ball, a cricket ball in the upward direction, what happens? It will rise up. Okay, it will rise up like this, and after reaching a certain point, then what happens? It will falls down to the earth surface because of the gravitational force of the earth. That will falls down on the earth surface. Okay, that is the path covered by object. So this is curved path. This type of motion is what? Projectile motion. Okay, that means if an object, if that moves in a curved path, that type of motion is what? Projectile motion. Okay. Then fourth type of motion is what? Periodic motion. Periodic means repeating. Okay. Periodic motion is the definition. If an object repeats its motion after regular intervals of time, that is what? Periodic motion. Example so earth is revolving around the sun. Okay. And it will take 365 days to complete one round around the sun. Okay. One more example you can give. The moon is revolving around the earth and it is taking 27.3 days to complete one round around the earth. So these are the examples for the periodic motion. Next, let us discuss the fifth type of motion, that is oscillatory motion. Oscillatory motion ಯಾವ ತರ define ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? So if an object, if that moves to and fro andre one time it has to move in the forward direction, next time it has to move in the backward direction. So that means object, it has to move to and fro, okay, from the mean position. That is very important. From the mean position after regular intervals of time, that is what? Oscillatory motion anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Example, so if you take a bob, so as I said wall clock ಅಲ್ಲಿ bob ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? So ಆ ಬಾಬ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪಾತನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ? ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. So that is the example. Okay, these are the types of motions. After that we have discussed the difference between oscillation and vibration. Oscillation ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? If the frequency is low, if the frequency of the object is low, then use the word oscillation. If the frequency of the object is high, then use the word vibration. Clear? So all these concepts we have already discussed in the last class. So today in this class, let us discuss some of the important terms in oscillation. So first, let us discuss important terms in oscillation. First one is, we should know the meaning of one oscillation. Let us try to understand the meaning of one oscillation. What is the meaning of one oscillation? So now, I will take a pendulum. Okay. So pendulum andre ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? I will take a rigid support. So this is a rigid support. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? I will take a thread. So this is a thread. One end of the thread is attached to the rigid support. Other end of the thread that is attached to the metallic sphere. This is what? This is a metallic sphere. Metallic sphere. Okay. So here rigid support is there
thread is there, metallic sphere is there. Okay, I have taken the thread. One end of the thread is attached to the resist support, other end of the thread is attached to the metallic sphere. This setup is called pendulum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, fine. Now initially this ball metallic sphere it is at rest position. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಇದು rest position ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತೀನಿ mean position ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನ ನಾನು O ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Position O ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Now it is at mean position or it is at neutral position. Now what I will do, I will apply the force. Okay, I will give a small push. Then what happens? This metallic sphere it will start to move like this. It will start to move and it will reach one extreme point on the right side. After reaching that point, what happens? It will comes back and it will start to move towards the left side, and again it will reach one more extreme point. Okay, let me name these extreme points as E1 and E2. Are you understanding? E1 and E2 are the extreme positions. E1 and E2. These are what? These are extreme positions. Fine. So here what happens? Here object or that sphere, okay, has to move from where to where? Initially it was at rest position O. O ಲಿಂದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ E2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. O ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? E2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. E2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It has to move towards E1. E1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. E1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So E2 to E1 ಬರುತ್ತೆ. E1 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? E1 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ again it has to comes to the point O only. Okay, so E1 to O ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? It has completed one oscillation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It has completed how many oscillations? One oscillations. That means it has started the journey from point O. Okay, and again finally it came to the same point only. Okay, then we can say that it has completed one oscillation. ಅಂದ್ರೆ O point ಇಂದ E2 ಹೋಗಬೇಕು, E2 ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? E1 ಗೆ ಬರಬೇಕು, E1 ಲಿಂದ again ಮತ್ತೆ O position ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? It has completed how many oscillations? One oscillations. Is clear? This is the meaning of one oscillation. Okay, of course in regular practicals we will do the simple pendulum experiment. In that experiment we will tell in detail about these things. Okay, now let us move towards the second important term, that is time period. Time period ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Time period ಅಂದ್ರೆ, so let me write the definition. Time taken by an oscillating object. Time taken by an oscillating object to complete one oscillation. That is what time period. Okay, so carefully you have to observe here. Time taken by an oscillating object. Oscillating object ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Metallic sphere. Okay na? Time taken by an oscillating object to complete how many oscillations? One oscillation. That is what time period. ಅಂದ್ರೆ one oscillation complete ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and it is denoted by letter capital T, and its SI unit is second. SI unit is what? Second meter. Is it clear? This is about the time. Now let us move towards the next important term, that is frequency. Next one is what? Frequency. Frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So first ಗೆ ನಾನು definition ಬರ್ತೀನಿ, then I will explain the things.
frequency andre the number of oscillations completed in 1 second. That is what frequency. Clear? That means how many number of oscillations are going to complete per second in 1 second. That is what frequency of that oscillating object. Is it clear? And it is denoted by letter nu. You can understand this symbol ge nu anta helbeku. Nu. Clear? And its SI unit is hertz anta helbeku. SI unit is hertz. In short form HZ anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay? So frequency andre correct ಆಗಿ meaning ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. How many number of oscillations are going to complete per second in 1 second. Okay? That is what frequency. So example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ suppose ನಾನು 1 hertz ಅಂದ್ರೆ ಅದರ meaning ಏನು? Its meaning is that the object is completing 1 oscillation in 1 second. Okay? The object is completing 1 oscillation in 1 second. ಅದೇ ತರ ನಾನು 50 hertz ಅಂದ್ರೆ same. The object is completing 50 oscillations in 1 second. That is what frequency anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is clear? So this is about the frequency. Next, now let us discuss the fourth important term, that is amplitude. Fourth important term is amplitude. So this is very important. Okay? So to understand the amplitude, first let me draw a diagram. Let me take a simple pendulum. So this is a resistance support. Okay? And there is a thread and there is a metallic sphere. Fine. So now initially the object is at mean position. It is at position O. Now I will apply the force. Okay, I will give a small push. Then what happens? The object will start to move towards one extreme position. It will reach this one extreme position. Okay. After reaching that extreme position, what happens? It will comes back and again it will reaches another extreme position on left side. Okay. And the process will repeat. Okay. So here, let us imagine from here to here. So in first oscillation, the object has covered, let us imagine, 20 centimeter. Okay, it has covered 20 centimeter displacement. In the second oscillation only, will it cover the same displacement? No. Why? Energy utilize ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗಬಹುದು? 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆ ತರ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Then finally the oscillating object that comes to rest position. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? The maximum displacement covered by an oscillating object from its mean position. That is what amplitude. That means maximum displacement covered by an oscillating object from mean position. Understand the meaning of each and every word. Maximum displacement covered. So this is the maximum displacement. So ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 18, 10, 5, finally it comes to 0.
So you have to consider you have to take the maximum displacement covered by an oscillating object. Here the metallic sphere is the oscillating object. From where? From mean position is very important. You should not take from extreme positions. Okay, mean position ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಂತ ತಗೋತೀರಾ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ it is denoted by letter A. It is denoted by letter A. Clear? Okay. Now let us discuss the next concept, that is simple harmonic motion. Okay. In short form, we can call that one as SHM. Simple harmonic motion. Okay. The motion of an object is said to be simple harmonic if it satisfies this condition, that is F is directly proportional to X. Here F is called applied force applied on an oscillating object, and X is called displacement of the oscillating object. Is it clear? That means greater the force, greater will be the displacement. Smaller will be the force, smaller will be the displacement. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ an object is said to be, it is undergoing simple harmonic motion if it satisfies the condition F is directly proportional to X. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ SHM, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ SHM, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ SHM ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ SHM that can be given by the mathematical expression x of t equals a cos omega t plus phi. Here x of t is the displacement with respect to time momentum. A andre amplitude. Okay, cos is a trigonometric function. Okay, so ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ omega t plus phi ಅಂದ್ರೆ this is the phase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this is the expression for the displacement of SHM. So in next classes I will derive the expression. Okay, and velocity in SHM ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, so the expression is that v of t equals minus a omega sine of omega t plus phi. This is the mathematical expression for velocity of an oscillating object in terms of SHM. Next, acceleration in SHM is given by the mathematical expression a of t equals minus omega square into a cos of omega t plus phi. This is the mathematical expression for the acceleration in SHM. And next, we will derive the expression for the energy in SHM, and that is given by E equals 1 by 2 k into a square. This is the mathematical expression for the energy in SHM. So all these are very important derivations. Okay, so we will derive in detail about these things, okay, in upcoming classes. Fine. And now let us discuss the next concept, that is damped oscillation. Damped oscillation. Damped oscillations ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This is support and this is a thread and this is a metallic sphere, and this setup is called simple pendulum. Pendulum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so now I will apply the force on this pendulum bob. Okay, I will apply the force on this metallic sphere. Initially it is at position O. So you know one side movement observe ಮಾಡೋಣ. Left side
ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ a displacement of 10 cm. ಒಂದನೇ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 cm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8 cm ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 6 cm. So why the displacement is decreasing? Because of the external frictional forces. Okay, that may be because of the air drag. Okay na, atmosphere ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, energy or amplitude of system decreases gradually, then that type of oscillation is called damped oscillation. If the energy or amplitude, okay, of the system, of the oscillating system, if that decreases gradually, 10 cm, 8 cm, 6 cm, gradually decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Finally it comes to 0. Okay, that type of oscillation is called damped oscillation. Okay, damped ಅಂದ್ರೆ energy gradually ಆಗಿ decrease ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. Fine. Next one is that undamped oscillation. Undamped oscillation. Fine. Undamped means unchanged amount. Unchanged oscillations. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು 10 cm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕವರ್ 10 cm ಓನ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಗೇನ್ 10 cm ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು maintain its energy uniformly. Okay, there should not be any decrease in the energy. Okay, such type of oscillation is called undamped oscillation. That is, here you can write energy or amplitude of system. Okay, energy or amplitude of the system has to remain constant. Such type of oscillation is called undamped oscillation. And every time energy ಮತ್ತು amplitude ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ undamped oscillation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So these are all the keywords, concepts we are going to cover in this oscillation topic. Okay, fine. So today I will end up my class. So in the next class we will continue. Thank you.